ugogo umuzi wakhe bewumuzi omkhulu onabo around about 3, then ne big house. Manje mangihamba ngiyolanda umshanelo noma ngingena kuyiphi indlu lana ngiqala ngishaya uvalo yabo, ngigcine sengimtshela ugogo ukuthi no, angisekho comfortable ukuba ngedwa lama ungekho emini. So sipheke isihlambu senziwa samanzi, athi ugogo sezoshintsha manje sekumele singeze elinye ibhotolo isi-3 uyabo ngoba sesibaningi. So nga-understand ukuthi ayi noma bethi sibaningi phela ngithi even ibhotolo leda belizosinela sim-3 bese umfana athi so angithi ngonyawo kanje yabo. Hayi nami ngiphapha mangizwa ngiyazizwa izinto ziyakhala ziningi manje ayisekho yi1 le mbongo le mbongolo lezi ziyakhala ngoba around 12 ziyakhala ziningi manje. Hawu ngisalale kanjalo nangugogo wehle embedeni dosa ibhakede lakhe ngaphasi lomchamo uphuma nalo. Mephuma nalo hawu mebuya ziyathula. Athi ugogo ngicela ukuthi uhambe uyovala kule yandlu leya yabo. Ngihambe mangiya ngingakangeni eminyango ngithola like umuntu like uflathelile but shape yakhe like uso akabhekanga eluzini akabhekanga akafeyisanga eminyango like ngijike ngibaleke mina yabo ngingangeni ngingasondeli ngijike ngibaleke mangijika ngibaleka like akunasidlahla mosla la egcekeni akunasihlahla kuna next kuplay gijimeke mangigijima ngibona someone blocking my way yabo. So mangibheka lo muntu akublock lo muntu ngibona someone ithela emile mangibheka lokho ngikhuphuka no manje lo umuntu ongapheli ngoba ukuthi mangiloko ngibheka phezulu ngathi ngibadizinyana so umuntu ongapheli. So ngijike ngibuyele emuva la ngibuya khona mangithi ngiyajika ngizohlatshwa isipikiri. 3, 2, 1 action hatebe. Sanibonani bafowethu dumelang. Absheni aye good morning goeiemôre. Bafowethu sesikhona sesiphakade. So to podcast niyazi phethe ubani umshalo omkhulu kakhulu Sipho Hatebe is in the house. Thank you bafowethu siyanqanywa siyazi nani nesithanda. Bafowethu mase siphakathi kanje kusho ukuthi sekushubile yonke into yekela yonke into yenza ubheke la ngoba nathi sibheke wena. Siyabangena ke rabathathamula re bontsha Spuko. Spuko ke sona serna le sona rona kajiko re ba bontsha Spuko bafowethu siphethu siswami namhlanje usithanda usilethele yona lo daba lo lwespuko ispoki isikhona lezi zinto zenzeka. Stay tuned and see ukuthi usiswami uphetheleni usiphathele namhlanje sigijima nawo. Oh yes, don't forget, please do the right thing that you've always been doing to support us. Like, subscribe, comment and hit that like button bafethu, that subscribe button yasijabulisa lento le yasiphakamisa bafethu senze ukuthi sibe yilabantu esiyenza ukuthi sipaqowe akhona ukushefa akhona ukuthi ama eyebrows akhona to chisco bafethu iyashisa kwamana ngamekele no Hatebe amekele umfana omzulu apho ngani umthi mkhulu mashe amahle short podcast it now sister kanjani Ngiyaphi alright sithanda sami ngiyaphi okren emoyeni sharp ya ngifuna ube trend awufuna ugiya kancane ugiye no Hatebe nje njengentombi yomzulu sike sibangene nje bothi lokho bathi hayi suka siyabangena man siyabangena sithanda sami kanjani ngiyaphila. alright sister no ngicela usinikeze nje umlando wakho ukuthi ubani uphuma kuphi umntana ukhule kanjani ukhule nabo bantu futhi. Okay, igama akusuthando untando. Untando yes Untando wakabuthelezi. I grew up in KZN. my God. Then khula kama KZN. I have 3 siblings. Okay. Yimi engimdala but angikhulanga nabo abantwana basekhaya. Okay. Ngikhule nabo babo omncane but badala nje kunami. Okay. Kodwa nabo basabantwana kodwa babadala kunami. Abo baba omncane ngesinto. Yes. Ngiyakuthola. So ngikhule nabo baba omncane bawu7. Bo7. So I was the only girl. So but bebanga nayo lento ukuthi sabafana bebenza imisebenzi yamantombazana. Yes, because bengimncane kunabo so bebenza everything yenziwa amantombazana. Okay. Ekhaya niphuma ngophi nendawo? Newcastle. Newcastle. Okay. All right. Yeah right. Usivakashele namhlanje sesintando. Yeah. Ngivakashele. Udaba lokho usivakashele ngalo namhlanje. Sicela nje ukuthi usithi nje fahla singene endabeni ukuthi namhlanje uzosazisa ngani. Okay. Udaba engilivakashele ngalo today indaba yespoki. Indaba yespoki. Okwangehlela nje ekukhuleni kodwa that didn't happen in Newcastle.
didn't happen e-KZN. Okay. It happened e-Eastern Cape. E-Eastern Cape. Because umamami unama relatives e-Eastern Cape. Okay. But then labo bantu akusabantu abahlobene naye. So Eastern Cape ngingazi ke mhlawumbe nakwezinye indawo kunalento yokuthi mawukuthi kunomuzi la kunganabantwana khona bese kunomuzi la kunabantwana abanga afford bethi sicela ukuthi simthathe ayohlala ngapha. You understand? Okay. Mhlamba ngithi ekhaya si-afford kodwa sibaningi then kunomuzi laba afforda khona ba rich then ngithathwe ngiyohlala lapho. Oh. So umama bekuwumuntu okhulela eKadonsa kanzima, yabo? So wasegcina ngithatha ukuthi angihambe ngiyohlala nogogo. Ugogo lo se-Eastern Cape akahlobene naye but uhlobene nabantu abazana nogogo. Okay. Then ugogo akusugogo angithi ugogo ngoba ubesethe ukhula kodwa ayingaleyo ndlela. Mhlawumbe nabo 55, 57. So who makes such arrangements? Is it the government or imndeni? No, umndeni. Oh, okay. Umndeni emakhaya kuba umndeni. Alright. I-government I think. Okay. All right. So kuze kanjani ke ukuthi wena uqala ukuhlala ubuna ngakhe mhlawumbe mangasilandisela ukuthi I think I was 12 or 13. 12 or 13. Yes. Ukuyohlala nogogo. So can I start telling my story? Yes, you can stand. So I think I was 12 or 13 ukuhlala nogogo. So uma ngihlala nogogo, everything was fine. Bengena esikoleni ngifunda isikole. Then kungana anything wrong engiyibonayo. Kugogo nje alright futhi umuntu ozithandayo oskuni ugogo everyday bekumuntu ovuka aye emasimini. Awukho umunye umsebenzi bekawenza besides ukuvuka hamba emasimini. Then mina ngizenze izinto zasendlini ngihambe ngesikoleni. So but ekuhambeni I think bengingakapheli kodwa unyaka bengingasakhoni ukuthi ngihlale ngedwa like kulomuzi kagogo. Ugogo umuzi wakhe bewumuzi omkhulu onabo around about 3 then ne big house. So le big house le bekunama camera ayi2 then in the sitting room. Then kune camera empty engana furniture. Then kuleli linye camera bekune furniture nase sitting room. So kule camera empty bekunomshanelo kuphela. Umshanelo bese usebenzisa for ukushanela. Umshanelo kuphela. Yes. Okay. So every time ngifuna ukushanela kumele ngihambe ngiyolanda umshanelo kule handle leya bungahlala ekitchen la bese isebenzisa khona indlu lezi kitchen. So okay manje mangihamba ngiyolanda umshanelo noma ngingena kuyiphi indlu lana ngiqala ngishaya uvalo yabo ngigcine sengimtshela ugogo ukuthi no angisekho comfortable ukuba ngedwa lama ungekho emini. So okungcono ukuthi mangibuye esikoleni ngibuye ngiye ngale kamakhelwane. Yebo kamakhelwane bekuthe ukuqala kancane kodwa bengasi ngaleyo ndlela ukuthi kude kakhulu. Asethi yena ugogo no ungakwenzi lokho ngoba vele bese ngicabange ukuthi ngithole umntwana womfana sizohlala naye la ekhaya. Yabo? Sizohlala naye ekhaya because sinenkomo. Yabo? Bekunenkomo eyi1. So okay no problem. Vele ugogo after 2 days wafika umntwana womfana sizohlala naye. After 2 days. Yes, after 2 days. Wafika umfana nami uvalo lathi ukwehla. I think it's because bengisengina someone manje at least engazi ukuthi ukhona. Bengingasekho lo lavalo leli. Okay, so umfana lo mayifika ngimtshela ukuthi senza njani ke la ekhaya ukuthi before silala siyapheka ngoba ugogo washo vele wathi akunamfana akunantombazana. So kuzomela usipheke so2 sikline so2. Okay, ayike ngimfundise ke imisebenzi yale ekhaya ukuthi senza so. Okay fine. Ngosuku lokuqala sipheke yebo silale siphekile ukuthi masivuka ekseni sivuke sidle before sisikoleni. Okay. Naye ugogo ahamba edlile emasimini. Okay. So sapheka ke. Okudla masiphekile kusala kulendlu le esiphekela ke asihambi nako la silala khona. Sikushiye ukudla lapho. Ekseni masivuka sivuka so indlu yakhona ine double door not double door lesilungu yabona umnyango waphezulu naphansi. Okay, yes. Yeah. Masivuka ekseni ngithi ngilungisa ukuyobeka amanzi ngithola umnyango lwaphezulu uvuliwe yabo lo waphansi uvaliwe but then lapha phansi ngathi kuhwayekile so ngathi inyawo amazipho like amazipho wenja or something. Okay. Yabo mangibheka amabhodovela alele ngeside
akunakudla phakathi and ngathi like asikuni nje ngathi awashiwe kodwa uma ubamba kanje kuyabona ukuthi vele aliwashiwe yabo just that bakhiphe ukudla konke. Okay, ngitshela ugogo sekwenzeka ukuthi nokuthi uyabo athi ugogo no shuthi yizinja uyabo nami ke vele ngikholwa ukuthi yizinja because ngibona the way amazipho akubhe ngakhona lapha. Okay, vele sikhona izinja lapha endlini no asinazo thina izinja kodwa zikhona around so okay. izinja ngezasemakhaya zihamba yonke indawo. So ngithi ke mina ke okay like indlulelo indaba kungabi nankinga nangakusasa kwenzeke the same thing uyabo ukuthi sipheke. So makwenzeka the same thing ngimtshela ugogo ngithi gogo okungenani azingcela ukuthi ukudla sikuthathe sihambe nako elukuzeni la silala khona. Ase complain kugogo ukuthi angeke sithatha umbhoda amnyama siyolala nawo lapha endlini yakhe kusikuni vele ke umuntu vele ube clean vele usikuni. Okay, ngiunderstand ngithi kuncela sokwenza ke iplan lokuthi mhlawumbe senze sure ukuthi siyavala la sivala kahle. Okay, no problem. Hayibo ngosuku lwesithathu kwenzeke futhi before kwenzeka athi ugogo kuzomela mesishintshe indlela esenza ngayo ngoba sesibaningi la endlini. Angithi ubethanda ukuthi asipheke istamp because siyashesha vele mangabe upheka phansi sabantu. Sipheke istamp noma senze isinkwa lesi samanzi izinto bezithanda vele lezo. So sipheke istamp senziwa samanzi athi ugogo sezoshintsha manje sekumele singeze elinye ibhotolo isi3 uyabo ngoba sesibaningi. So nga-understand ukuthi noma bethi sibaningi phela ngithi even ibhotolo leda belezosinela sim3 athi usefanele kube nayo nemfino manje yabo siloku sikha imfino njalo engadini kube amabhotolo ayi3. Hayi sikwenze lokho ngoba vele umuntu omdala kumele senze kushona. Hawu kuloko kuqhubekile makuqhubeka kanjalo ukudla kulokwenzeka the same thing umnyango lesithola uvaliwe phansi waphezulu uvuliwe ukudla akukho. Ugogo masimtshela gcina singasasiphenduli yabo athule nje enze ngathi akasizwa. Okay, athi lo mfana khona ukushaya amanzi la kunento engayi-understand mina futhi ngathi sengizobuyela ekhaya manje yabo sengizobuyela ekhaya. Athi yazi ugogo okwenzekile last night kukhale something ngathi imbongolo yabo ngabo around 1 something ngathi imbongolo. Ugogo wasuphuma nebhakede lomchamo uthi mezophuma ngambuza ugogo yayizana ukuthi lento ekhala ngaphandle. Wathi ugogo memphendula mina azange ngizwe ke bengilele. Ugogo wathi memphendula wathi ngiyayizwa kodwa kukwami la ngiyaphuma anytime ngifuna ukuphuma futhi akunamuntu ozongenza next ngiyaphuma la. Waphuma ugogo ke phethe lebhakede lakhe mephuma ebuya yathula ke lento kadikhala yabo ngamangaza yiloko mina angizwanga ke kodwa ngicela ukuthi makuphinda kwenzeka mhlawumbe ungivuse yabo vele ke umfana ubelala besilala phansi ubelala ngapha mandlaleni wakhe mina ngilala kwami. Kwenzeke the following day bese umfana athi so angithi ngonyawo kanje yabo hayi nami ngiphapha mangizwa ngiyazizwa izinto ziyakhala ziningi manje ayisekho yi1 le mbongo le mbongolo lezi ziyakhala around 12 ziyakhala ziningi manje. Hawu ngisalale kanjalo nangugogo wehle embedeni dosa ibhakede lakhe ngaphansi lomchamo uphuma nalo mephuma nalo hawu mebuya ziyathula lezi zinto uyabo mazithula lezi zinto ngakusasa makuza akekho obuza omunye ukuthi ayibo lento enzakala ekhaya ukuthi senzani ngayo niyayizwa. Ugogo akakhulumi ngayo and it's not like mhlamba akaboni ukuthi kwenzeka akaboni ukuthi siyabona nonke nizwe uyabona futhi ukuthi nathi siyayizwa lento yenzakala lento ekhalayo. Okay, athi lo mfana lona uyabona manje into engehlelayo senginokuzwa kuhamba inyawo la mangilele uyabo la ekhanda lakhe kuhamba inyawo la ngenhla kwakhe yabo like ngithuke mina ngithi yabo uyangithusa phela manje mina sengizokuthutha ke manje ngiyolala ngale ku side la kagogo because angithi bekuyitafula phakathi iside lamadoda iside labo mama ngapha emakhaya yabona. So ngimuve vele mina ngilala ngithi ngizolala ku side la kagogo. Athi umfana yena angeke aze move so azokwenza uzohamba ayokha induku uyabo uzolala nenduku then bezwa lezo nyawo lezo uzoshaya kuphela yabo. Okay, mina ngithi mhlawumbe uyajoka akwenze vele umfana avuka ahambe vele ayifuna induku meyifuna induku ayilungise kahle nje ayisusa ukuthi like ibe smooth ayilungise kahle.
Okay. Ebusuku ke silele ngizwe mina kukhala qa. Ngithi mhlambe ushaye itafula because the way kushaya ngakhona ngathi like kushawe iplanka so. Ngingazivuli because ngithukiwe ngiyasaba nami yabo. Ngithi sengiyibona kusasa le ayenzile. Okay. Ngakusasa futhi nogogo angavuki. Ugogo. Angavuki because and futhi akalali ugogo. Umuntu olala because lokhu yamuza yakhwehlele yezwe uthi lo muntu lo uhleli akalali. Angavuki ugogo abuza ukuthi kwenzakalani yini leyo. Angavuki ugogo. Ngakusasa ngivuke mina kuqala. Mangivuka ngiyayibona okay nayi induku ihleli kanje la ngakumfana. So uzumbozile yena. Ulele yabo like ulele ngathi umuntu leyo bekagodola. Mangimvula sona mangimvula ngithi uyabo ngiyamvusa ngithi kayi1. So mangithi so nginotice ukuthi no man uyabanda lo muntu. Yabo Uyabanda. Uyabanda. Ngiphinde ngimbambe futhi ngizwe ukuthi ukubanda kwakhona like it's too much. Ngimvule konke mangithi like uqinile like ngathi umuntu bekafakwe ice deep freeze. So ngitshela ugogo vuka naku kwenza ukuthi nokuthi yabo like avuka ugogo. So mayivuka ugogo athi ngicela ukuthi simthathe. Simbizele imoto. Okay. Amthathe. Okay, amthathe ne bamlande ngeven belanda ama teachers. Memlanda ngeven memlanda ama teachers. Ahambe umfana kube ugcina kwami kumbona ngaze ngiphinde ngibone. Haza aphinda abuye. So sengisele manje ngi1 nogogo. Okay. Kusele nogogo kanjalo. Okay, lokho kuyaqhubeka kwenzeka lezi zinto ezenzakalayo. Uyabo? So ngithi mina iproblem ngathi ikhona kulendlu le esilala kuyo. Uyabo? Okungcono ukuthi ngizama ukwenza spring cleaning ngikhiphe konke. Uyabo ngimcela ugogo ukuthi ngicela ngikhiphise zonke impahla ngizokhona ukuthi mhla ngiclean. So emqondo nami ngathi like ngizobona something. So sengiloya muntu ngathi kuna something ezifihlile ngemuva kombhede, kuna something ezifihlile kuphi. Uyabo? So ngimcela ugogo ukuthi ngicela ukuthi sikhiphe impahla ngizokwenza ispring cleaning. Angabi nankinga vele ugogo ngoba umuntu othanda into eclean. Avume vele. Yes, avume ugogo sikhuphe izinto. So no ngenze ugogo wayikhona ngalelo langa. Ngenze konke then sizibuyisela impahla. So athi ugogo asingavali because kusasemanzi. Uyabo asihlale kuvuliwe kanjalo. Okay. Ebusuku sekuba mnyama kanje sekumnyama athi ugogo hamba uyovala kule ndlu leya. Yabo? Ngihambe ngiyovala sengumuntu like ohlezi ethukiwe nje. Uyabo? Umuntu ohlezi ethukiwe because ngibonile ukuthi kwenzakaleni kulo mfana lo esihlala naye. Uyabo? Athi ugogo ngicela ukuthi uhambe uyovala kule ndlu leya. Yabo? Ngihambe mangiya ngingakangeni eminyango ngithola like umuntu like uflathelile but shape yakhe like uso akabhekanga elozeni akafeyisanga eminyango like ngijike ngibaleke mina yabo ngingangeni ngingasondela ngijike ngibaleke mangijika ngibaleka like akunasihlahla mosla la egcekeni akunasihlahla kuna next kuplay gijimeke mangigijima ngibona someone blocking my way yabo so mangibheka lo muntu block lo muntu ngibona someone ithela emile mangibheka lokho ngikhuphuka no manje lo umuntu ongapheli ngoba ukuthi mangiloko ngibheka phezulu ngathi ngibadizinyana so umuntu ongapheli so ngijike ngibuyele emuva la ngibuya khona mangithi ngiyajika ngizohlatshwa ispeaker singenela ngaphansi siphumelela phezulu speaker singenela ngaphansi siphumele phezulu ngicine ngingasazi manje ne-direction engiyakuyo kahle but at the end ngazibona sengila la kunogogo khona lapha ekitchen ngiyamtshela ugogo ukuthi gogo kwenzeke sona so ngiyambonisa futhi yabona wenyawo lami nespeaker naso siphakathi because siphumele ngala phezulu yabo so ugogo no angangisiza ugogo because bekumele ukuthi asidonse ispeaker ukuthi yabo asikhiphe sihlale sespeaker I think 3 days like nakhona ukusikhipha kwami ngisikhipha ngoba sengibona ukuthi manje ngathi kuloko kuphuma ubovu ngathi sinokubolanyana isilonda lesi angisayi esikoleni sengiyi1 lana ugogo maye ngekho emasimini
And you said you are 12 years. Yes, 12, 13. Okay. Yeah. So, mangihleli ngelinye ilanga yanga esikoleni because bekunzima ukunyathela kanje, yabo? Kunenkomo esinayo ke. Inkomo yakhona like inkomo right nje enepeace engakazi yahlaba umuntu. Inkomo yakhona bayayivulela ekseni ihambe izibuyele ntambama. So ngathi ngihleli ngaphandle because bengingasahlali endlini ngiyasaba izindlu ukungena endlini. Even ngiyothatha umshanelo kule yandlu bengimanje eminyango like ngifaka isandla ngidonsa umshanelo noma ngibuyisela like nguphosa because ngishaya uvalo. Yabo? So ngathi ke ngihleli lapho ngiyayibona lenkomo le kusemini ayikaze yabuye emini. Like iza ngespeed ngithi mhlawumbe mina idliwa inyosi or but ngibona ukuthi ngoba iza iqonde kimi yabo ngiphakame vele ngigijime mangigijima bengingekho kude vele nasendlini ekitchen le uron ngingene ize straight lenkomo ithi mayingena ingene ifake ikhanda so then izoblockeka because inkulu iblockeke ngesisu lesingakhulu ukungena umzimba. But ngibona ukuthi iyangifuna lenkomo le ingifuna high and low and shuthi izongilimaza mase ngithulile. So ngilo ngiyastreama ke but akunamuntu ozwayo because izinto zasemakhaya enye le even next door ngoba ngishilo ukuthi akukho akusondelanga ngaleyo ndlela. So ngifisa ngathi ngiphume ngewindi ngaphuma ngewindi kodwa ngicabanga ukuthi izongithola lenkomo because the way ine speed ngakhona ngcono ngihlale la phakathi ngoba ngiyayibona ukuthi no ayisakwazi vele ukungena. Okay ayingihlale iloko vele iyakhala ke yabona iyakhala boo like yabona ifuna ukungena but ngathi ngangazi ukuthi igcine kuphi ngoba ngayibona sengasekho because ngahlale endlini waze wabuya ugogo. Mangimtshela ugogo ukuthi igogo ngicishe ngalimaza inkomo la nasi. So ugogo wangitshela ukuthi bengasinkomo yakhe leyo. Ngiyamtshela ukuthi gogo inkomo yala ekhaya ngiyayazi. Ngiyayazi inkomo yala ekhaya uthi wake wayibona inkomo yala ekhaya ibuya emini wena ini kwathini yabo wamuntu othi ukuthela yabo vele ngasho seshi ngaphikisana nomuntu omdala. Ngamyeka. Hey ugogo manje ngokukhumbula ukuthi wayethe ngoba sesiwu3 amabhodo awathi ukukhuphuka ke manje abe maningi. Sesiwu2 manje kodwa ugogo usafuna ngiqhubeke ngipheke ngalendlela bengipheka ngayo. Uyabo? So wathi ugogo ngicela ukuthi wenze njalo kuyazi usimele wenzeni. Late. Ngisho ukuthi hayi mina angeke ngize ngikwazi kodwa ngingasho ngithi angeke ngize ngikwazi because inyawo lami libhlungu. Angizi ukupheka. Ngingapheki vele. Mangingaphekanga sihambe siyolala kodwa ngingasho gogo ukuthi angiphekile ngoba yena waqala uhamba welala. Sihambe siyolala. Masilele ngizwe ngathi kunomuntu omile la enyaweni sami yabo. Ngidosa ingubo so ayi man ingubo uyasinda lo muntu lo umile kahle. Mangithi ngiyagoba ngithi mhlawumbe ugogo mangithi ngiyagoba nangu ugogo empedeni ukhona. Then yini le and then nokuphefumula kwakhona like uphefumula ngenye indlela nje like ngithi mhlawumbe yimi ngibamba umphefumulo ukuthi ngaphefumuli. Still lento isaqhubeka uyabo ngithukwe. Mangithukiwe ngizokhala amakomishi ngathi ayawa amakomishi wakhona qinqini izitsha amaziwa mos now expect ukuthi ekseni uzovuka like kuyimess ngoba kusebusuku ugogo is not like ulele because lokhu yakhwehlela uyayizwa yonke lento le masivuka ekseni hayi man akuna next pants ama-commissioner are right yonke into right. So ngicabanga ukuthi mhlambe besithukuthela ukuthi angiphekanga ngendlela ekwenza ngayo mhlambe bekuyinotice or bekuyini hayi futhi ugogo angangibuzi lutho uyabo ngakusasa ke ugogo athi ngicela ukuthi muphekile kube nokudla okubeka ngapha kulendlu lesilala ke ushiye kunye ngale kube nokudla. So ugogo athi ke na mengipheka manje okunye ukudla akube khona ukudla okuya ngale la silala khona uyabo okunye ngokushiye ngapha. So nami ngicine sengiunderstand ukuthi sho ukuthi la ekhaya because benginayo lo mqondo ukuthi bathe kunabantu abaloyayo vele abanezibhoki ini yabo. So kwaqala ukufika lokho kimi ukuthi kungabe kanti ugogo yaloya but bengingavumi ukusho ukuthi uyaloya inhliziyo yami bengingavumi nje ukuthi angithi uyaloya. So ngipheke ukudla okunye ngikulethe ngapha mangilethe ukudla ngapha akukho kwenzakalayo kuba nepeace nje vele kodwa ngivuka kungekho ukudla. Ibhodo ngilithola liskoni
kunganakudla kungananex nangani. So sengulowo muntu ke ophekayo la ekhaya futhi akekho umuntu engimtshelayo ngoba nami nginamahloni ngekhaya lami. La uphuma khona. Sengisho ukuthi angithi sekusekhaya phela manje. Khona lapha Yes akekho umuntu engixoxelayo ukuthi ayikwenze ukuthi nokuthi ngoba nami sengifihla manje ukuthi ngizothatha kanjani. Hayi isiloko siqhubeka ke ngikwenza lokhu unyawo seluyaphola ngoba since ngakhipha ilokuzana ispirit lesibeke lokho ngithela ispirit kwagcina sengathi like kuba ngconywana. Awuyanga next nje esibhedlela. Zange ngiye esibhedlela. So okay kwenzeke ngelinye ilanga ugogo ukhona akayanga emasimini. Ngipheke ilanga liyashisa. Mangiphekile ugogo athathe istepis ilili yabo agibele phezukwendlu phezwalendlu lenkulu agibele asi musuphaka ungilethele la ukudla yabo ukuhlela phezwendlu ilanga lakhe liyashisa kusemini yabo so kungafika emqondweni nami ukuthi maybe wayesho kanje ngithi hayi uvele umuntu othanda ukuzenzela ngithi mhlambe uyavala la kungena khona amanzi or something yabo futhi nami ngingabi shocked ukuthi ukudla kudlela phezukwendlu akufiki next. Hayi ngimlethele ke ugogo ngigibele ngimnike uhleli phekwendlu ube nesitsha sakhe seplastic ke bengafuni ezinye belesitsha seplastic eseblue adlela kiso. Gogo udlela lapho phekwendlu isitsha meqeda ukudla ube sewehla naso isitsha yebo omunye umkhuba ke usuvela lo bengingawazi ngingakazi ngawubona since ngafika la ekhaya. Okay every time ugogo mangayanga mesimedle mina akadleli kwenye indawo ugibela phekwendlu edlele. So still akunakuthi ngizibuza ukuthi why enza so uthatha istepis literal asibeka gibela adla abuye. Masebona ukuthi ukudla kuyavuthwa kodwa athatha istepis agibele lapha bebhizi ngento engayazi ayenzayo le ilanga liyashisa ucabanga ukuthi izenke lishisa kanjani and unale tshali lakhe aloko nje elifekela kanje la akalikhumuli uyabo. Okay so sengibona ukuthi kuningi okwenzakalayo la ekhaya futhi nami sengize ngijwayele kodwa ngisanomntwana lo onovalo ukuthi njalo makuba sebusuku ngizobona ukuthi kuzokwenza ukuthi ngizi ukuthi ingabe yini entshe engizoyibona today. Okay kwenzeka ugogo athi kimi ngelinye ilanga athi ngiphakuphaku yini ukuba phakuphaku gogo like ngumntwana othukwayo yini nginezilwane na yabo ubuza mina yabo ngithi mina mhlambe gogo ngenziwa ilento engayibona mina lento engayibona eyafike nje yamanje phakathi kwa ugogo aphike uthi ayikho leyo nto mina ngiyahlanya sengiyahlanya shuthi vele ngize nelwane la ngibuya khona. Athi mina into ezikanjalo azihlali la kwami ngiyathwasa mina yabo athi yena uyathwasa athi njengakusasa kumele sihambe siye emanzini uthi ngihambe naye ukuze ngizobona ukuthi uyathwasa. Hayi ngihambe ke nami ngibelieve ke indaba yokuthwasa because angithi izangoma siyazibona nani. Hayi ke sihambe masihamba ugogo afike kunamanzi kunomfula la kungangenwa khona yabo le mfula le uthi muyibheka ugreen umfula wakhona then kunale ihlahla ezimi kanje. Afike ugogo athi mala ngizongena mina ngiyokhuluma nabantu basekhaya. Angene ugogo angene aphuma umile angekho manzi ungena ngalitshala. Umbhekile so ngibhekile so ngihleli la wathi ngihlale la ngingamuvi wathi uyathwasa nemele ngibone ukuthi uyathwasa sekumele ngazi okuningi ngaye ngoba ngihlala naye. Angene ugogo mayengena aphume vele umile engekho manzi athi asibuyele ekhaya life kahle nje life ngibheke ngamehlo kanje. So ntambama athi kimi akunamanzi hamba uyokha amanzi siwakha kude mosemfuleni thatha nasi isigubhu uzoshesha ubuyithatha ngo5 liter uzoshesha ubungaphathi into enkulu. Hayi ngithatha i5 liter so mangibheka ilanga like seliyashona ubona ilanga ngathi li-orange uchaza ukuthi seliyashona vele ukuthi ngiyofika kumnyama la ngiyakhona and la uhamba khona udlula like indawo ezintaba kanje yabo. Okay ngisiphethe lesigubhu mangisiphethe lesigubhu ngizwa ngathi manje ngiyasinde kunamuntu ongilandelayo itheshi mhlawumbe ukuthi vele ngoba sengithuke kakhulu lokho ngichecka like emaceleni hayi akunamuntu ngihambe mangilo ngihamba ngizwe isigubhu like sishawa amatshe amancane uyabo mangibheka akunamuntu so sihloshawa amatshe ngiyawabona lamathi sishaye isigubhu eseliyawelitshe still mangibheka akunamuntu
hey ngizama ukuthi ngiyagijima mangigijima hayibo sekushaya amakhulu manje akusashayela amancane yabo ngizama ukuthi ngiyastopha ke ngihambe kahle since ke ngihamba isigubhu sishaya amatshe ngiyofika emfuleni amatshe amancane ngifike ngikha amanzi lapha ngiwagcwalisa lapho sekumnyama kuze kukhanya lisethi twi emanzini ngikha amanzi ngisigcwalise futhi ngisibone isigubhu ukuthi nasi sigcwele because siyasinda ngihambe mangihamba ngizofika ngasendlini ngisibona isigubhu sisiwafu uyabo ngisibona isigubhu siwafu mangifika uthi ugogo ngiyahlanya ngasuka kude kangaka ngibuye namanzi anga ngiyamtshela ngithi gogo lesigubhu besigcwele ngisibonile yabo angishaya ugogo ukuthi unamanga esengibiza ngomuntu umthakathi wena uyaloya ini useshintsha manje uletha kimi lezi zinto lezi and why ngimqambisa amanga ngimenza islime like angishaya yabo so like okay ngixolise athi angijike ngiyowakha futhi ngoba sekumnyama ngixolise ngimncenge avumeke ukuthi akunankinga ngizokwakha kusasa okay hey ngenze kumsebenzi wami ngoba sekuzolala ngipheke mangipheka ngikhohlwa ukuhamba nokudla yabo kulendlu le esilala kuyo ukuhamba nokudla mase ngilele ngizwa kukhala abantwana abancane phansi kwalitafula leli elilapha nendawo khala abantwana abancane so mangithi ngiyabheka ngiyasivula ngifuna ukuthi maybe abantwana na or mhlamba amadlibi wami ngithi ngiyabheka kumnyama boss mangithi ngiyabheka ngibona umnyango yabo kunelapha eli white akunasicaba umnyango kunelapha eli white nje like lilightile nje like li lights like njengani li light like ngithuke ngishaya uvalo ngifisa ugogo ngifuna ukumbiza ukumvusa because yabo like bangi-irritate labantwana abakhalayo la emadlibeni wami but angiboni bantwana la ngithe mangivula nje ngabona okunye hayi lento bengi-expect ukuyibona ngabona okunye so ngakusasa ngingabusafuni ukungena endlini at all like ngingazi ukuthi ngizotshela abantu because anginafoni ukuthi ngingafonela umzali or ubani ngingazi ukuthi ngizotshela bani ngihambe ngiyohlala ngasengadini ugogo engekho mangihleli ngasengadini ngizwe ivoice uyabo ivoice ethi uzohlala kuze kube nini la yabo ngingaboni umuntu mangibheka ngibheke ngadini like phakathi kombila so ngibone someone ogqoke ingubo ezi white but ebusweni ngingamboni like umuntu wakhona ngathi uyinkungu so ebusweni angiboni uyabo so umama mbe kulomuntu oza after 2 months so wathi mayefika ke ngase ngiyamtshela ukuthi yazi kunomuntu ofikile engimbonile ngingamtshela sonke istory ukuthi kwenzakaleni ngamtshela nje ngalomuntu engimbonile ongibuza ukuthi ngiyohlala kuze kube nini kulomuzi waye ngingahambi uyabo so umama wami wathi hayi sizoyilungisa leyo nto leyo kodwa bekhona bese ngitshela ukuthi kulomuzi lo akukho right uyabo so wafika ke ugogo kwangekapheli ke inyanga wafika ugogo zaluma wami wafika wazongicela kugogo lo wathi kushoniwe ekhaya uyangicela ukuthi siye emngcwabeni uzongiletha uzongibuyisa so nami azange ngithathe kwangashiya kwasani ngashiya report everything because bengazi ukuthi ngumuntu ozobuya kanti vele angeke ngisabuye kwaba ukungithatha kwami kanjalo ugogo angaze ngiphinde ngibuyele lapha but then ugogo wakhona waphila ushone last year ubesena 103 shone last year ahlala ayi-1 na 103 behlala no besekahlala home manje ngathi bamse home ana 98 but beka umuntu vele ufuna ukuhlala yedwa ana 98 bamise home bamuse home mase sintando because ubengasaboni kahle otherwise if bekabona beyangekazaye because idala bafuna ukuhambise home like labantu abasondelene naye because uhlala yedwa bathi ugogo angekaza ahlale yedwa then umntwana lo wakhe waye naye usewashona akunamuntu ophilayo because indoda ayikho abazukulu wonke umuntu nje vele egcekeni lakhe amathuna bashonile bashona bonke ubangcwabele khona lapha emzini wakhe ngabele khona lapha emzini wakhe sizintambo so yazi kumina kufika lento ukuthi at that age 12 13
you've seen so much. Kuwena, how was your were you becoming aware, or was it nje ukuthi njengengane kuba na that sense of not knowing, I don't know whether lack of a better word ukuthi mhlawumbe angeke ngithi ignorance ngoba usemncane awazi. Kuwena nje when all these things are happening beku like esikhathini esiningi bekufika nje ukuthi no man, or mhlawumbe ngenxa yovalo noma ubufuna ukurizina mara buvalo nje esikhathini esiningi. No, mina bengihlala nje ngithukiwe. Ngingafuni ukucabanga ngayo lento le. Ngingafuni nokufuna isolution ukuthi ngiyenze njani. Ngibe nale fear ukuthi what if ngithi ngitshela someone bese kwenzeke more mangilele, because anyway lo muntu engizomtshela ngiyaza ngithathe manje ukuthi ngiyohlala naye. Ngisazohlala la. What if kwenzeke something or ini? So bengulo muntu nje. So bengihlala ngithuke even kudlula someone kimi bengihlala ngathi uzongenza something, yabo. But ugogo nje na Stella ayikho into akayenza yona wena personally. No. Okay. Wase ngitshele nje usamele ngimfunde because ngihlala naye. Samele ngimfunde ukuthi yena usebenza kanjani la kwakhe. Or maybe afuna ukushiya umsebenzi wakhe kuwe. I think bekafuna ukunginika lezi zinto zakhe. I think bafuna ukunginika lezi zinto zakhe. So lo mfana lo bothi ubayenza bekana ngakena. No, umfana bekamdala kunami. Ubemdala kunami bese hlakaniphile nje. Yibe noma 15 besemdala 15 16. So what happened to him? Ushonile or you never heard from him? Angazi since bamthatha ngale yaveni, angazi like appeal since ngagcina mina bethi bamhambisa esibhedlela. So since ngangilongilindi ukuthi mhlawumbe uzobuya angazi ngizwe ngayo. But angiboni ukuthi wayephila the way wayengakhona, because wayengathi ufreezile kanje like namadolo ehlanganela esifubeni. So Right, Bafethu, at this point in time, Nyakubona Badilam, please don't forget, comment and let us know what you think at this point in time. Interact with us, Bafethu. Except Frezo. No, akaze angitshela ukuthi kuneroom engameli ngingangena. But obekwenzeka nje bekimangilanda umshanelo mina automatically bekuzanzakalela ukuthi ngingangeni. Because bengifaka isandla kuphela ngidosa umshanelo. Bekuzenzakale bekuvesene kushaya uvalo. So manje azange ngisaphinde ngimbone after engitshelile ukuthi engibuza ukuthi ngihlaleleni wayengahambi la. No, ubengibuza ukuthi ngihleleleni kulomuzi wayengahambi yini engivimbile. But manje angithi konke lokho kwenzakalayo ngicabanga ukuthi omunye walabantu mhlawumbe ezipokini ini akunakuthi angivula umlomo ngimphendule ini. Ngavese nje ngathukwa nami ngathi mangizama ukumbheka mhlawumbe ebusweni ukuthi ubani, but kune mist yayibona lento So kubo bonke wena sisintanda abantu babo njengalo wasebusuku obekagobile kanje mawuya uyovalele la gombe. And then kube nale image le wayibona lenkulu ihlukile kakhulu kunale oyibonile ebuza ukuthi ihluke kakhulu. Ihluke kakhulu le engibuza ishape yomuntu but ugqoke ingubo emhlophe. Then le yasemnyango it's a cloth, like a big cloth ilaphi nje indwangu emhlophe. Now let me ask you this right now, how do you make sense of all these images? Ukuthi le ubona ngazathi umuntu ogobe marobhekile oflatten and then kube ile laphi kube to you masohlanganisa now from the maturity, what do you think was? I think uyabona if the cloth engayibona elokuzeni lapha eminyango it was a right thing, ngabe azange ngishaya uvalo ngithukwe. Uyabona ngendlela engathukwa ngayo because ngavesana ngajuluka ngawumuntu nje engingazazi. But lo engambona engadini ngathuka nje because ngicabangela ukuthi mhlambe omunye walabo, kodwa azange bena lo uvalo ukuthi ngathi ngagijima like because ngiyacabanga ukuthi angithi uyabona lo angithi uyabona ngambona eflathele ngajika ngespeed Wabale because the way ngangithuke ngakhona. But kulo azange kwenze ukuthi angiphakame ngigijima, kodwa kwenze ukuthi angimlalele ukuthi uthini. So I think yena ubeze ngendlela right ngoba ebuza ukuthi ngihleleleni la. So sesintando sengizokubuza lokho out of immaturity nokuzwa itori nokukhula nokuhlanganisa nje umqondo.
Would you say ukuthi ugogo ebelawyer bekuney'poki nanokukhala obukuzwa laphana edona emzini wakhe ebusuku namabhodo? Now from at this point in time kuwena manje, how do you make sense yonke lento uthi yini wena mabhodo? Ngendlela engibona ngayo ngibona ngathi ugogo ubelawyer because nendoda bathi wayibulala ngokwakhe. Indoda yakhe. Yes. So bathi ubebadla nabantu abazukulu, so angazi ubadla kanjani. Come on sisintana. Angazi phela ukuthi phela inkulumo yabantu abadala angazi mawudla umuntu ukuthi umudla kanjani. Mina ngithi abantu ngathi yabadla abantwana bakhe, so angazi ukuthi bachaza ukuthini. Mhlambe ngenkulumo yesiZulu babethi umuntu uyamudla shuthi umbulele mhlawumbe. Umbulele for ukumsebenzisa angazi. So ugogo yena bekasebenza or kwenzakala? Ugogo bengasebenzi. Ugogo benamasimi, ubenengadi futhi ingadi yakhe i-rich ina everything. I-rich, ubenamasimi. Umsebenzi wakhe nje bekuthi avuke kusena hamba emasimini. Phela. Kaizer? So ugogo bekasebenza nobani emasimini? Ayi-one. And insimi yakhona ingakanani? Hayi insimi yakhe inkulu shem. So do you think ukuthi unamandla ukuthi angayenza ayi-one? No, uyabona manje ngokuya ngoba sengikhulile mangiloko ngibuyisela umqondo ukuthi sho ukuthi vele wayilima nento zakhe lapha because there's no way ukuthi insimi engaka yena alokuze yi-one. Futhi ke ubenganqeni nokuthi avuneke amabhontshisi, ubhontshisi awufake la like ngathi ubelethe umntwana eze nawo ubelethile. And insimi yakhe like it's a distance. Ngahamba 2 hours. Insimi yakhe 2 hours. Nengadi yakhona la ingadi angithi la vele la endlini la ejardini ayikhule emasimini. And bengadlalela like igebengu ukuthi sithatha ama chance. Next. Sisintanda uhlala isikhathi esingakanani nogogo? Almost a year. Almost a year. Yeah. Did you guys have visitors? Asekele umama lo bekumele azazokuvisita after 2 months. Yeah, bekuza abomzala maku December. What December? Abomzala like abahlobene ngesibongo ngasho. Hayi like abegazi like uthi umntwana nami or umntwana kadadewethu. Bebalala maybe spend isikhathi noma gogo come in bye bye. Bebalala. But bebalala endlini A1 beba nendlu yabo la benzela khona izivakasho gogo. So angazi bekwenzakalani ke kuleyo ndlu angaze ngilale kuyo mina. So bona bebalala kuleyo ndlu mhlawumbe bengabekanga next ke kuleyo ndlu leyo bese. Because abakazi ba complain ukuthi kwenze ukuthi nokuthi. Ekuhlaleni ke sisintando. Okay, let's say after you left. Ekuhlaleni inkulumo lezi or vele inkulumo zazivele zikhona even before you even went to kuyohlala nogogo? Bakaze bakhulume yazi ngokucabanga kwamanje ngiyacabanga ukuthi ubesatshwa ubengekho umuntu okhuluma ngayo because bebamazi ukuthi ubukhali vele ubengekho umuntu okhuluma ngayo ezibenganamuntu ozayo lapha ngithi uyabona emakhaya ayi asihambe siye kwazi bani or mina uthi ngiphume yena ubengaphumi kungenamuntu ozayo futhi. So I think vele abantu basemakhaya bayazana bebazi ukuthi lo vele unento zakhe. Bekuyinto nje ethulile njengakhona. Bekuyinto ethulile engakhulunywa. That's why ngisho ukuthi mhlambe bebamsaba ukuthi hey mawungakhuluma ngayo lo. Yeah. And then after she passed on, were there then now stories coming up ukuthi yeah vele nganganga. Angithi mina ngisahlali kona. Remember lento yenzeke Eastern Cape. Yes. So since ngashiya mina lapho angaze ngiphinde ngiyele. Sengezwa nje before last. Nje ukuthi hey lo gogo lo. Umama yena umtshelile ukuthi after maybe masenihlala nayo then umtshela ukuthi kwenzakalani. Ngamtshela ukuthi kwenzakalani. Wase esho naye ukuthi hayi efamily vele namanje ifamily yakho isakwenza lokwa manye ama families wakhe because abantu bakhona bashona abogogo bonke bashona baba ne 100 and something. Because nalo oshone this year oshone last year. Ushone ana nganoma na 100 or 99. Yes. Sisintando. So kuloyo mndeni ke okhulayo ongashoni nje ongakafiki lapha. Ngicela ukubuza this personal question. Uma usubheka wena ngesingawo ukuthi ungalimali kungenzeka ukuthi ungashonele ezandleni zikagogo. And then give me it sounds like a story whereby finally you even escaped.
So kuko konke lokho ithingithi nje lokho kuvikeleka lokho ukuthi okay yebo uhlatshwe ispeaker to show the proof ukuthi actually nginenkamba beyibuza mina enyaweni. Nihlezi ngikhumbuza lokwenza because isilonda sakhona sihlezi sibonakala. Uyabona. So kuko konke wona lokho sisintande kwenza kena. What do you say when about yourself? Ekugcineni ukuthi hey yazi mawusibheke ukuthi mara uyibhoza yazi ngiyasho ukuthi ngiyaba maybe sengifuzelwe yakho maybe ubugogo like uthini wena kuwena manje sibhekile ne yeah ngiyasho ukuthi no ngi-strong even someone angithi kunabantu abatetemayo so mina ngithatha isikhathi ukuthi ngikhathazeke because ngifila ngathi lento ongenza yona it's nothing kulento engidlule kuzo. So ngiwuloyo muntu loyo ungenza whatever embi kimi uwenzele but ngumuntu osheshe exole manje ngoba lento lengithatha ngathi nje into esimple lo ongenze yona ngisho ukuthi lo muntu lo ngindlule entweni ezinzima uyabona. Lo muntu engube emhlophe ubaba noma umama? Umama. Umama the way engibona ngakhona umama akakalocate ukuthi uba emndenini wakhe. Ngathi mangitshela umama ukuthi kunomuntu omhlophe ovele kanje wasethi yena umama uSpolding khona isonto bathi la kwaSpolding. Okay. Yes. Wathi umama uSpolding kodwa akasekho lo mama loyo. Yeah. Umama onesonto nje babuza kwaSpolding. Khona nemakhaya. KwaSponde. Spolding. Kwamem bathi kwamem. Okwamem. Okay. So manje umem uhlangana kanjani nawo? Umem. No ugogo umama uzala umama lo wangilanda lapha usonta khona namanje usasonta khona. Okay, makes sense now. Okay. So ngenzeka ukuthi the connection yokuthi usizakale yebo iphuma from kumama ozala umama ukuthi mhlambe mayekhuleka nazonke izinto and then she interceded for wena ukuthi uzokhona ukuphuma endaweni. Okay man sisintando ithingithi nje from my side nami ngibona ubuhle nobukhulu bukaJehova ebuncaneni and the innocent yomntana omncane ukuthi ngaleso sikhathi ngempela mabathi ama guardian angels akhona maybe nama viewers emakhaya bazovumelana nathi masisho ukuthi ngempela when things are so innocent and precious esikhathini esiningi ziba protected kakhulu. Uyabona so lento isinikeza ihope ukuthi kukhona ingane mhlambe that is going through the same situation or even worse. You know so ngaloko ngisho sisintana ngicela ubheke le camera yakho and then mhlambe amazwi akho okugcina out from that experience ophuma kuyo what would you like to tell someone who is going through the same thing that you went through? Engingakusho nje mina if you are going through the same engahlangana nayo or something even worse I think someone obelievela kuye angithi sibelievela ngendlela ezihlukene abanye babelievela emadlozini abanye babelievela kuJesu so whoever obelievela kuye you are protected by them so uhlale nje as long wena u innocent ungekho involved nawe futhi ungasopport leyo into eyenzakalayo so uzokhona uku-escape nawe. Okay. Have you found closure in everything that has happened in your life? Are you happy now? Are you what's your state of mind and your heart? Now I'm happy. Okay. Even though it took me years ukuthi like of course. Because bengumuntu othi ngingakwazi nje kodwa mawusondele eduze kwami nje like ngiyathuka ngathi uzongenza something uyabo the fact ukuthi angikwazi ubani ngathi uzongenza something like yabo but manje I ngi-right. So right. Ngi-right and ngi-strong ngale ndlela ukuthi angithi manje nobe semakhaya because I remember I think bengasikudala nje ngivakashele kwamalume so umalume uhlala elalini like le makhaya khaya so ngathi ngimemnyango ngibhizi nge-WhatsApp yabo ngibone something lighter bright yabo bese iyehle kancane light yakhona yabo ngibiza omunye umntana kamalume ngithi wozobona ukuthi athi ayisuka biyeke siyamazi lo gogo uyasha yabo bathi ugogo uyasha bathi gogo akhona shoni okay yabo select access into so it shows ukuthi ngi-strong because if bengekho strong bengizovala umnyango fast yabo buye le yanto ngenxa yokuthu sisintana siqala ibambe kanjani. Okay. Stay strong and stay strong for your family. And esibonga kakhulu ukuthi uzosivakashela. Ngaloko nje sithi sibonga isikhathi sakho. Ngiyabonga. Bafethu nimzwile kusisintando. Ukukhulumela lokho ukukhulumela istori sakhe. Keep them coming.
Keep them coming, let us say. More importantly, as I said earlier on the show, that we'll get to a point where that's what we're working on. We want to know more about ghost and want to have solutions about what is happening around us so that we are aware. Singathi nje izinto eziletha nje ifear and then sihlala siphika ngokuthi you need to interact ushele ghost ujole na kube mnandi ushada ighost yabona mase kunormal sesigrab abantu so what the podcast nelihle ngirikamohare please subscribe, like and hit that notification button remore bathatha roll ke alincanya wafethi Sipho Atem uthanda kuphela ayoba